Willkommen beim Würfeln. Wunderschönen Abend, Leute. Wir sind jetzt von St. Pölten aufgebrochen und machen uns mit dem Auto auf den Weg nach Poznan in Polen. Es ist 10:30 in der Nacht, das heißt, es wird eine richtig schön zahre Autofahrt. Wir haben jetzt circa 7, 8 Stunden, 8,5 Stunden circa vor uns, wenn das stimmt, was das Navi sagt. Heftiger Scheiß. 8 Stunden vor uns, wir sind dennoch motiviert, wir hoffen, dass wir einigermaßen uns abwechseln können mit dem Schlafen. Der Rainer schaut jetzt schon immer ganz frisch aus. Aber wir freuen uns auf 2 sehr coole Turniertage. Wir werden euch dabei natürlich einiges mit aufnehmen. Wir haben auch schon 2 Interviews organisiert, die wir uns mal machen werden. Wir freuen uns total. Drum jetzt nicht wegschalten und schaut zu. Wir schalten wieder ein, sobald wir in Polen angekommen sind. Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Nach ca. 7,5 Stunden Autofahrt haben wir es endlich zu der Location der ETC geschafft. Von außen noch ein bisschen unscheinbar. Wir sind sehr gespannt, wie das Ganze innen ausschauen wird. Sind natürlich top motiviert, das Ganze. Wir haben zwar bisher nicht gewusst, dass es auch Zombies in Mittelerde gibt, aber wenn man uns beide einen Moment anschaut nach der Autofahrt, könnten wir es zumindest glauben. Ihr kriegt zu uns dann gleich ein paar Infos, wie das Ganze drinnen ausschaut. Wir hauen uns jetzt einmal rein, dort ist es hoffentlich dann warm und da können wir euch hoffentlich was Cooles zeigen. Hallo Leute, wie versprochen, es gibt ein Interview. Do you want to introduce yourself? Hi, my name is Lukasz and I'm from Poland and I'm the the owner of the Orzol studio company. We made the beast, animated beast, the dragons, the bits that you probably seen on the side of my good friend. I hope that you enjoyed all the films that he put in the YouTube, and please believe me that more stuff will be sent soon, so you can see exactly what we can have in our offer, and I hope that you will like it. I'm very excited about it. The first question I ask myself is, what was the most motivation to do miniatures for the Middle-earth wargaming? To be honest, the first conception about the miniatures that we made was not for the Middle-earth, to be honest, because I'm about 37 years old now, and when I was about... I thought you were younger. Really? Oh, yes. Thank you. When I was about 17 or 18, I started to write a book, never ended, but the history, the whole background that you can see with our models is from that script, from that book. So there is the whole conception, the whole history behind the models. We try to reveal the history of each of models that we put on our store. Well, the good news is that those models are very similar to those from the Middle-earth. Okay. I know that everyone likes our animated beasts, I know that everyone likes our dragons, and I hope that everyone will like other models that we will release soon. What are the next projects you plan to get in your store? To be honest, we want to put another animated beast with rider. There was the concept script, the concept graphics about 2 months ago. It was the king Aristeros. I know that some
will try to use it as the Witch King in the Middle Earth game. We will see how this will work. I hope that you will like it also. The animated beast that will be for this model will be of course different than the two that we have released before. It will get the wings really spreading like predator that came for its prey. And the next after it will be next beast, next model, because in our world there are 10 really powerful heroes that riding those animated beasts. It's 10, so you will have in the choice really. You will have the choice which one you want to use. Additionally, I want to say that we put those models are 28mm scale, right? Yes. But we also made a 54mm scale. Why? Because someone sometimes wants to make a bigger model just to put on the shelf. So it's bigger, it's more massive, and it's more imposing. Yeah, exactly. Just for the paintings, for the modeling boosts and yes, that's true. About the boosts, we also we will put in May 2 or 3 boosts of the animated beast. Only the head, the bigger head. I think I saw a picture of it on Facebook. Yeah, we have printed already. It have been molded, so we have got everything. We have checked is it okay. We have got the first feedback from our painting. Here I want to thank our painter Natalia Oracz. I hope that you will see that. So in May you will see the boosts, and I hope the other stuff. For example, you have got also the river town beats. Yes, they are amazing. I love the toilet house. It's my favorite things. I have it at home in between my most beautiful miniatures that's there in the vitrine. So you might be sure that not in May, maybe at the end of the May, you will get not only the beats for the river town, but the river town itself, with the battle mat, with the platform, and so on and so on. So we will try to provide the whole functional battle board. So the battle mat. Of one supplier, everything for the game. So the battle mat, the buildings, the add-ons, and so on and so on. The second project is the Moria, dwarvish. Well, the dwarvish ruins. So we have put on our store about 1 year ago, or 1.5 years ago, something like ruined stronghold bases. 25mm, 40mm, and the bigger one 60mm. That was the ruined stronghold. There is also the background, and we want to make the whole battle board also. So we have got terrains. There are prototypes. You can see those in our Facebook not site but page. You will see it in the video. I filmed it on the battle board, so you can see it in the video. You said about graphics and printing the models. So they was made in a computer program, and then in last year we have made only manual sculpting, and as you know, we have released in last year 2 models of beasts, animated beasts, but to be honest, we wasn't satisfied. When we start to work on riders for those beasts, we have seen that there are many things that we can change, that we can improve. So we start from the beginning. Why? Because we want to provide really good stuff to our client. We want
to make them happy, we want to satisfy them. And the most important thing to me is when I meet, for example, you or other my clients who said, wow, it's really amazing. Yes. And I can totally guarantee your models are just satisfying. They are amazing models with fantastic details, and so you can see the love in the model. I love it. It's in my opinion, you can see it's not just to produce a product, to see we want to sell something, and so we try to make it most cool ever. It has a bit of life in it. Well, we really put much effort to make these models. Our conception of company at this moment is that our company is not only, we work not only at our company in Orzol studio, because it's something additional to our normal lifestyle. For example, I'm project manager in bigger company. I made many projects, different projects. The Orzol studio is my company, and my friend company, that is living its own life. Now we see that our products are getting more and more likes, improvement, more people buy it, and so on. So now is the time that we should more interest in it. Yes. So put more effort on it. And for example, from June we will have our own laser for cut the HDF, the PMMA, Plexi, and so on and so on. So be sure that on our store we'll also will be shown markers for example, Middle Earth, butterboards, and many things that can be cutted, that can be made. For example, the foams that you use for the models in the boxes. Yes. We will also make it. We are working about the program when you might scan your model, send out the scan, and we will cut you in the form exactly shape of the model that you want. So you can make the forms for your army. A Mumak would be awesome. There is no good transportation system for Mumakil. That's true. That's true. Everything depends of the order what we will get from the clients. We still work on it. Okay. So we will see how it will go. So one last question before we have to go back to the tournament. How much time you need to produce a miniature like the animated beasts? Produce from the beginning, so from the project? Yes. Okay. That's the hard question, because the whole conception... For the sculpting. For the sculpting. Well, first of all, we need to start from the conception. Yes. Conception is mostly in here now, and in my, not drawings, but in my notes about the history. When we start to thinking about the model, I'm trying not to think about the shapes and so on. First of all, I want to figure it out who was that person, who was that model, what is his history, what is his motivation, what pushed him forward or her, because we will have also the female models. So the background is really important to me, because with the background we create, just like you said, the heart, the soul of this miniature. So most of this I got in my drawings, just like I said. Then we sit and trying to draw it by a pencil or something like that. Sometimes it's about a week to get the satisfying conception. Then we go to the 3D sculpting in programming. Okay. And it depends about 1 week, sometimes 2 weeks, depends what exactly we want to have. You can see how it looks in the computer. We put the movie about it in our... I saw it, yes, it was you have seen amazing. Okay, so it's something like that.
And then we go to the 3D printing. We have got 3D printer. We are thinking about starting to do something for all others if they have got their own programs. Okay. About same printing. Just have a look on the time. Okay. It's 60:20. I think we have to go back to the others. Okay. So only two words. Printing about 1 week and then molding about 1 week. So about 1 month. Great. And then producing. Thank you very much for the short interview. Thank you. It was very interesting. We see us at the tournament. Of course. See ya guys and girls. Bye bye. Michi stinkt nach Kacke. Danke. So ist eine qualifizierte Aussage von unserem Spielführer. Ja. So läuft das. Wir haben die deutsche Community, das deutsche Team mit dem polnischen Deutschen darin machen konnten und glücklicherweise im letzten Spiel haben wir auch noch gegen euch spielen dürfen. Wie taugt es euch auf der Übung? Das ist herrlich. Ich finde es cool. Es ist ein sportlich geiles Ereignis. Sehr geile Listen dabei. Geile Spielpartner, ob es gegen die Engländer, ob es jetzt gegen die Italiener, gegen die Spanier ist. Also mir persönlich gefällt es gut. Ich weiß nicht, wie das mit den drei Kampagnen ist. Vom Feeling her geil. Also ich finde dieses Erlebnis hier größer als die deutsche Meisterschaft, muss ich für mich persönlich ganz ehrlich sagen. Man hat hier so viele coole Leute. Entspannter diversen Sprachen, sehr viel entspannter. Weniger kompetitiv, finde ich. Genau, also die Spielpartner bis jetzt waren einfach top. Wir hatten Italiener, wir hatten Spanier, wir hatten die Polen. Wir hatten jetzt das World Team mit zum Beispiel auch Michi dabei. Das war so ein bunt gewürfelter Haufen. Also würde ich gleich wieder machen. Macht richtig Spaß. Also ich war zwar gestern Abend fertig wie Sau. Nach so einem Turnier war ich noch nie so fertig. Und das nach nur 4 Bier am ganzen Tag. Normalerweise trinke ich mehr auf dem Turnier. Aber normalerweise trinkst du 4 Bier in der Stunde. Ja, wie seine Mutter. Aber ich komme gerne wieder. Kann ich genauso unterschreiben. Also was für mich wirklich das Turnier so richtig abgerundet hat, waren wirklich die Spielpartner, weil ich habe noch nie gegen so entspannte Leute gespielt und gerade so auf einem eher kompetitiven Turnier, wo man vielleicht erwartet hat, okay, das sind alles knallharte Hunde, gegen die ich hier spiele, aber das war alles so freundschaftlich, so kameradschaftlich, das war alles so toll gewesen. Aber dennoch ist natürlich klar, dass das Turnier recht stressig ist. Also ich kann es auch nur zustimmen und es ging auch Anas ebenso, dass wir wirklich gestern Abend so richtig fertig waren. Also ich war noch nie so fertig nach 2 Stunden Spiel immer gewesen. So. Und was natürlich auch sehr spannend ist bei dem Turnier, ist diese Draw-Phase, wo man eben diese Zulosung der einzelnen Spielpartner innerhalb der 2 Teams hat, die gegeneinander spielen. Das ist etwas sehr Spannendes. Das finde ich sehr cool, weil das richtig geil ist. Lottospiel. Das ist wie Lottospiel. Das ist richtig cool. Aber man kann das Ganze auch ganz gut beeinflussen, wenn man damit ein bisschen Wissen quatscht. Und ich finde, da hat Anas bisher auch bei uns einen Das hat er richtig gut gemacht bis jetzt, ja, auf jeden Fall. Rohan kreidigt immer noch an, aber ja, ist okay. Ist okay. Der Einzige, der nichts wäre jetzt jammern auf fordert halt Opfer. Es fordert halt Opfer und du warst halt einer, der musste geopfert werden. Und außerdem bist du Polen. Das wäre jammern auf hohem Niveau. Du bist der polnische Kollateralschaden. Das ist genau. Es ist immer so, es könnte ein Deutscher dran glauben, aber es reicht auch nicht.
Willkommen in meiner Welt, das nennt sich einfach nur Diskriminierung. Ist okay. So ist gut. Nee, aber was ich echt sagen kann, ist, die Meta ist absolut anders, also das ist überhaupt nicht vergleichbar. Die spielen hier zwar Punktzahlen, die sind gleich, es werden ja auch viele Kombis genutzt, die sind eigentlich identisch so, oder sehr ähnlich. Aber was halt überhaupt nicht ist, das ist diese Modelleinschränkung und das Zeitlimit. Also man hat kein Modelllimit, man kann so wie ich jetzt 80 Modelle knapp spielen, hat aber auch nur 2 Stunden Zeit. Und man muss sich da halt echt auf was völlig Neues einlassen. Nach einer Stunde fängt er dann an zu spielen, wenn er aufgestellt hat? Also es ist halt ziemlich schwierig, man merkt halt auch, warum die Leute halt hier stärkere Helden spielen, weil sie gar nicht die Zeit haben, so eine 80 Modell-Massenliste zu zocken. Das würde mich mal interessieren, Also ist schon wirklich mal interessant, sowas zu sehen. mich würde es echt interessieren, Tim, wie war dein Spiel eigentlich? Also du hast ja, die Liste fand ich wirklich spannend gegen die Italiener. Gegen Italien 1 das letzte Spiel. Was ja, Achso, wo ich einmal gegen meine eigene Liste gespielt habe. Nee, das meine ich. Das war gegen Italien. Heute das erste Spiel. Gegen Gorgorow-Bestien. Ja, gegen genau, mein Gegner, der hatte 3 Gorgorow-Bestien, Kankra und einen Höhendrachen dabei. Und dann noch einen Ork, man noch Wag mit 5 Wagreiter. Ja. Was das Spiel ein bisschen sehr zu meinen Gunsten entschieden hat, waren auf alle Fälle die Würfel. Mein Gegner, der hat wirklich pausenlos 1 und 2 nur gewürfelt. Das war echt schlecht für ihn. Sind beim ersten Mal so gar nicht 3 Gorgorow-Bestien nicht reingekommen? Aber das war sogar von Vorteil für ihn. Weil ich habe ihm mit meinen Punkten, die Elrond ja haben kann, diese Foresight Points, ihm die Ini zugedrückt, dass er zuerst aufstellen muss und ich dann im Rücken von den Gorgorow-Bestien oder irgendwie was machen kann. Aber er hat bei einem Gorgorow-Bestien eine 1 gewürfelt, sodass sie dann doch wieder im Rücken meiner Elben in der nächsten Runde rauskommen konnten. Aber für ihn war halt echt unlucky, er hat echt in den Nahkämpfen hat er richtig verwürfelt. Und dann ist halt genau auch noch der Schatz dort ausgegraben worden, in der Ecke, wo mein Elb halt dran stand. Das war halt unlucky. Aber insgesamt auch trotz des Pechs wäre das Spiel anders gelaufen, wenn er den Schatz ausgegraben hätte. Dann wäre es 6-0 für ihn gewesen. Es war wirklich, wenn er den ausgegraben hätte, hätte er gewonnen. Das war alles, was entscheidend war. Diese Liste sehr spannend, die der spielt. Ja. Man hat aber mit den Elben, mit der V6, wo die Gorgorow-Bestie nicht immer die 4 dann schafft, zu verwunden. Ja. Und auch mit der K5 haben wir immer einen richtig guten Konter. Ja, klar. Gut, logisch. Also, wo waren die Bogenschützen von den Bestien? Das würde mich mal interessieren. Die Bogenschützen von den Bestien konnte man sehr vernachlässigen. Es war eine ungünstige Runde, da hatte ich Elrond etwas frei stehen lassen und da konnte man die Gorgorow-Bestien reinlaufen und schießen. Deswegen hat Elrond sein Pferd verloren, das war das Einzige, wo die wirklich mal was gerissen haben. Aber ansonsten durch das blendende Licht und so weiter haben die 27 Bogenschützen gar nichts gemacht. Ich möchte jetzt mal kurz was dazu sagen. Wir diskutieren jetzt alles gut, aber eigentlich macht ja Michi das Interview mit uns und er hält die ganze Zeit über die Fresse. Das ist eigentlich auch nicht ganz konform. Nein, ich finde das super, ich brauche nämlich nichts fragen. Das ist mir das immer Allerwichtigste. Also nicht, dass du jetzt so aus dem Vorwurf Nein, gar nicht. Ich interview uns mal, hier ist der Interview. Was Besseres als ein Video, wo er nichts sagen muss. Genau. Ja, richtig, ich rede genug Videos. Aber ich finde auch, du solltest auch noch länger was sagen. Genau. Wie findest du den ETC? Wie findest du mich zu spielen? Also spielst du auch selber mit? Also ich bin ja genug dann drin in den ganzen Videos. Okay. Aber wir reden jetzt von dem Spiel, was wir jetzt keinen Cut haben, also nicht. 80 Goblins fast gegen mich, also ich habe göttlich gewürfelt und der Einzige, der wie immer nichts reißt, ist Elendi. Der hat genau einen einzigen Nahkampf gehabt und eine 6 gewürfelt hat. Der hat in einem Spiel mit nur Nahkampfrunden 4 Goblins getötet. Das ist eigentlich... Das war jetzt nix, ne? Und natürlich das gegen Hexenkönig. Das ist ein mega lustiges Spiel. Ich glaube, das ist das entspannteste Spiel, das ich gehabt habe. Weißt du, wo die nächste TC stattfinden soll? Sag's mir. Also, wir wissen nicht ganz genau, wahrscheinlich Dave hat in Spanien, in Malaga. Und also ich habe mit Dave gesprochen, also es ist noch nicht 100%ig fest. Aber es sieht stark danach aus, dass es in Malaga passiert. Ja. Ich habe sowieso vorhin mit Dave gesprochen wegen Teampaarungen. Ja. Es gab ja mal dieses Gerücht, dass die Community ihre Spieler selbst bestimmt. Das stimmt nicht. Dave hat mir beteuert, wir sind die Representatives, das heißt in dem Fall bist du jetzt aktuell der Captain. Wenn wir nächstes Jahr auf die ETC fahren wollen, dann tun wir das. Ja. Also ich wäre dafür schön ein paar Tage Urlaub in Spanien noch machen und dann in Malaga ETC mitspielen. Und wir beide haben sowieso noch ein Ding vor, Ende August ist hier... Schuld ist mir noch ein Bier, ich habe gegen den Italiener spielen müssen. Ich habe dir vorhin eins geholt, ich habe dir eins geholt. Das beste Spiel, Teamworld gegen Deutschland, wir haben einen Polen, spricht Polnisch. Wir haben 2 Deutsche, also 2 Österreicher sprechen Deutsch und einen Italiener. Und der Einzige, der das gegen 3 Leute spielt, kann Hab ich drauf gewettet. Vor dem Spiel haben wir beide noch drauf gewettet. Er so, pass auf, ich muss gegen den Italiener spielen. Ich so, Bier, ich so, Deal. Was wohl ist, er muss gegen den Italiener spielen. Der Einzige, mit dem ich auf Englisch sprechen muss. Mit allen anderen hätte ich Deutsch oder Polnisch sprechen dürfen. Aber es ist, wie es ist. Ja.
Also absolut genial und echt das absolute Plus ist, dass man hier auch durch die Szenarioauswahl, man weiß vorher nicht, gegen wen man spielt, man weiß nicht, gegen was man spielt. Also es ist absolut genial, man. Es kommt wirklich darauf an, man steht vor der Liste, man steht vor verendeten Tatsachen und muss sich dann was überlegen. Dann kommt es halt aufs Können an. Es ist dann nicht so wie bei uns, wo man halt ein Szenario hat, Szenariopläne und sich das zu Hause zusammenmixen kann. So, man muss eine Armee nehmen, man muss einfach hoffen, dass das geht. Oder genug kann. Oder genug so, kann. Weil zum Beispiel, ich sage einmal, in Deutschland ist es so, da gibt es ein Szenario, wo das Banner zählt. Genau. Und dann nimmt man das Banner meistens schon gar nicht mehr mit, wenn man sich denkt, ich brauche nicht. Aber da kann es sein, dass du vielleicht mit Pech 4 Szenarien kriegst, wo alle einen Banner brauchen. Mich hat das letzte Spiel gekostet, dass er sich mit seinem Banner in der Ecke verschanzen konnte und gewartet hat einfach auf mich. Kann ich ein Lied von singen, ja? Es ist wie ein Überraschungsei. Also hier auf der ETC ist es wirklich ein Überraschungsei. Du weißt nicht, was du kriegst. Ein paar Augen macht halt der Captain. Du weißt nicht, was dich erwartet. Das ist eben das Geile auf Ich wollte, war, was ich sehr spannend finde, eventuell dann im August, wo wir beide unser Hauptturnier hier in Polen mit seiner Heimatstadt in Danzig noch fahren, 850 Punkte, Teamturnier. Aber Konstellation ist der Begleiter. Aber du spielst eine gute Liste und eine böse Liste. Genau. Also es ist ein Teamturnier mit 2 Mann. Du spielst im Prinzip völlig anders, aber spielst als Team zusammen. Das ist total cool. Das heißt aber Einzelspiele oder zu Nee, also zweit? es ist schon ein Teamturnier. Du hast jetzt als Beispiel in dem Fall 1700 Punkte, wo aber auch erlaubt ist, dass jetzt einer 1000 Punkte weniger. spielt. Ja. Nee, das ist also vom Ding her könnte ich mich dann, ich könnte mir Bier holen den ganzen Tag und er spielt 1700 Punkte. Gut, ein Spiel wäre dann natürlich verloren, weil du 2 Spieler hast. Ja. Aber es ist völlig konform zu sagen, 1000 Punkte einer, der andere 700. Das wäre völlig okay. Und du hast, einer spielt gut, einer spielt böse. Und das ist eben das, was mich dran reizt. So. Wir spielen nicht das Gleiche. Du hast einzelne Spiele, aber deine Wertung zählt als Team. Weil du musst halt, wenn du sagst, du hast das Ganze wieder einzeln gefallen, du könntest es so sagen, du machst die eine Armee extrem stark, die das auf jeden Fall gewinnt, und eine schlecht, aber dass sie zumindest das Szenario so wenig schlecht wie möglich verliert. Genau. Weil damit hole ich mir immer Punkte daraus, also das wäre auch spannend. Also das reizt uns beide. Ja. Das ist, muss man vielleicht auch mal dazu sagen, die polnische Community, die ist sehr stark daran interessiert, dass vielleicht auch gerade Leute aus umliegenden Ländern, also Tschechien, Deutschland und die anderen wohnen weiter weg, das ist verständlich, aber die polnische Community würde sich sehr freuen, wenn Leute außerhalb von Polen hinreisen würden. Wir haben also sehr interessante Turniere, deren Community ist nicht kleiner als unsere, die ist eher größer, die machen alle 4 Wochen ein großes Turnier mit irgendwas zwischen 50 und 100 Mann. Also schaut es euch an, sprecht sonst die Leute an oder fragt uns hier an dem Tisch. Wenn ihr Interesse dran habt, fahrt dahin. Also, ich stelle euch gerne in Kontakt zu den beiden her. Also wenn es irgendwen interessiert, verlinkst uns einfach mit Namen in dem Video. Ja, genau. Also falls Interesse besteht. Die E-Mail kann ich auch sagen, sexypole@hotmail.de. Es ist anders seine E-Mail-Adresse, seine kommt ist immer rein, sag ich mal. +1, das gleiche, aber Ich wollte letztens geile Schlampen zeigen, alles 69 und hab mir die 6 gewählt oder das A ist angegangen. So, jetzt die letzte Frage. Dennis, hier gucken Kinder zu. Eventuell. Ich glaube kaum. Letzte Frage, jetzt sagt ihr, ihr fahrt vielleicht nach Malaga, ihr fahrt wahrscheinlich nach Polen. Ja. Wann kommt es zu uns nach St. Pölten? Nach Wien? Also wenn es einen Direktflug gibt, Wien, dann nach Wien definitiv. Nach Wien? Nein, Verkackt. St. Pölten nicht. St. Pölten liegt ein Stück außerhalb von Wien, oder machen wir das aber nach Wien, da kann man drüber reden. Ja. Also auf so einer Strecke fliege ich, da fahre ich. Also ich persönlich bin jetzt im Juli beim Freund, der wohnt so eine Autostunde von Wien weg, auf einer Hochzeit auf jeden Fall. Aber zum Turnier, wenn es hingeht, auf Wien, auch hier ist ja auch, fliegst du ja auch 1,5 Stunden. Wenn du das rechtzeitig ankündigst. Ich mache einen Vorschlag. Ja. Ich mache ein Turnier, mache das entsprechend groß bei mir, aber in St. Pölten ist es außerhalb Wien, circa eine halbe Stunde. Ja. Ihr kommt mit dem Flieger an, der Zug geht direkt bis St. Pölten, ich hole euch vom Bahnhof ab. Ich organisiere euch ein Hotel, dann machen wir einen Tag geiles Turnier und nachher zeige ich euch in Österreich irgendwelche geilen Sachen. Und dann machen wir einen wunderschönen Ausflug raus. Das machen wir. Hier. Und natürlich, wir machen einen Brauereiausflug. Einziges Kriterium, mach es bitte nicht innerhalb von 4 Wochen von einem anderen dicken Turnier. Nein, das abschätzen, das ist wirklich so. So wäre eigentlich mal ganz nett. Vor allem, da könntest du einige von den Deutschen mitnehmen und dann machen wir in Österreich mal was richtig. Dann haben wir einen Deal. Passt. Wo ist der Deal? Dann haben wir einen Deal. Und ich bin happy, wenn irgendwer nicht kommt. Ja, ist noch. Was macht er? Und wenn es irgendwie ums Geld geht, dann wäre ja noch eine Schlafmöglichkeit finden, was gar nichts kostet. Passt? Sehr gut. Besser geht's doch gar nicht. Dann
war's das Ganze. Danke. Danke. Wir werden jetzt das letzte Spiel bestreiten. Auf jeden Fall. Danke. Passt. Abonniert Restkuss. Hallo Leute, wie versprochen, das zweite Interview. You want to present yourself? My name is Adam and I'm a founder of Unreleased Miniatures, the company which I am making the models for our game. You are also player at ATC? Yes, How was the am, tournament for you? Yeah, I am the active player. Okay. I'm a member of the Polish gaming community, and the tournament I find very nice. We got the opportunity to face the England one in the final turn, the battle for the winning. Unfortunately, we have lost, but the fun was great. That's the most important thing. As long as you're happy at the end, it's okay. So you also helped by the tournament organization? Yes. I was responsible to find a place, to find a venue for us. The place. The idea was to find a place where we can eat, sleep, and play under one roof. That's perfect. We already talked about it. It's perfect not to have to go anywhere and. I got my own memories from the last two editions of ETC. And on the both events we have to travel from this unknown city to the place to play, and the place to sleep, and the place to eat. And I remember from my own study that it's not so easy and not so cheap for someone who's already paid a lot of money to participate in the international tournament. It's a perfect location for this. I hope maybe in the future some kind of event will be raised here by us, by me and my friend Alexei from the from Orzol. From Orzol studio, yes. Great. Short question to Unreleased Miniatures. What was the motivation to do a shop who's doing alternative models, models that not have been published yet? As the player, I want to use some models that were unavailable. And I know that the models are for someone hard to convert. Our whole idea is to help them to have fun from the models they cannot be able to make on their own on fire. What are your next project for Unreleased Miniatures? We are thinking about some historical models. Okay. We already released our Hussar set. Yes. And in the near future we are releasing the models of the Polish kings from the Dark Ages. So more historical correctness. Yes. And there are also Middle Earth related Yes, miniatures there will be in some the future. kind of stuff. Yes. You can tell us a little bit of it? Maybe we'll talk about the direction we go to the south. Okay. We're excited. We're happy to see the miniatures then. Okay. And how long takes it to doing modeling, sculpting a miniatures? And The most important thing, yes. I need the sculpture. Yes, I know. And my colleague who is sculptor, my brother-in-law, I think he takes to one model about 7 to 9 hours for sculpting. But he's making it in the batches, so not one at once, but many at once. If he's bored with making chainmail, he will make some faces here, and faces are done, he will do something more in other area. Great. And then you doing mold by yourself? We are making the resin copies, and the copies are going to be the models which are based to make the metal ones from the casting. Cool. Thank you very much for this interview. It was a pleasure to meet you. Thank you for everything. Thank you very much. My pleasure. So, ladies and gentlemen, welcome with a kind of like a goodbye. I've done this all in reverse, and my apologies. Yes, Will, speak up. Is there any chance you could stand up? Because some people can't see you. Yes, thank If these weren't prizes, I'd chuck them at the Scots. We didn't say it.
Scots, anyway. Can we put that out? Is that better, Will? You're welcome, Will. You stand so I don't have the sun in my eyes. Are you wearing a kilt? Yeah. Keep it down. So, James has just been unbelievable, as has Alexei and Paul last night. All right. They didn't. They didn't get any sleep as such. Again. Your reputation is so that we managed to get a scoring system set up and in place, and we've rushed today. These guys have literally just done an awesome job getting you to get the score sheets in and make sure that things are right for the future. We have had a meeting last night with Spanish. And when Paul translated to them what I was trying to say, we've got the vision of running it in Spain next year. We just need to dot the I's and cross the T's on where it actually should be, but we're going to cover that in the next couple of months. Yeah, enough of that. You're not here to hear the speech. It's my way of saying I apologise for the hiccups from the weekend. And for the Middle-earth one, I have no idea of the player's name. I forgot to record, but it was the dragon, purple dragon knight. Buffalo! And for the Middle-earth, second place painting, again, my apologies on not recording the name, but this guy had some awesome models, and there was 3 of them, and they were great beasts of Gorgoth. Yeah. It's him again! And when it comes to the best painted army from Middle-earth, it is the Spanish. Whoa! Ala Santa! My army is painted by a person of my team, and that is Pepe. I won't bring your reward. I'll start with Hobbit, he's here. So the most sporting for the Hobbit was Anas from Germany. In last place, because every year we do rings, and Sauron made the 9 and they got a bit, messing around, and he broke a few in practice. Some dice go well, some dice don't go at all. But I'd like to invite the Czech Republic team up here to the city. That's cool. Someone is even more work. Not the last, it's okay. So,
On to the exciting part. We have third place in the third Middle-earth ETC. Poland won! For second place, France won! He has Imrahilovic. Paolo. For the second time in a row, England won first place.